in Telugu medium? Sir, I don't know, sir. Huh? I don't know, sir. I don't know, Option. sir. Okay, right. Jainism. సార్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు కంబైన్ అయ్యి చెప్పండి సార్, కన్వీనియంట్ గా ఉంటది. కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటే ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లే. పాపం తెలుగు పిల్లలు కూడా ఉండరు, వాళ్ళకి అన్యాయం అవుతుంది. సార్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్, కానీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తేనే కన్వీనియంట్ గా ఉంది సార్. అదే చెప్పండి. మీ తెలుగులో వాళ్ళకి చెప్పండి, చెప్పండి. ఇంగ్లీష్ లో కూడా రిపీట్ చేయండి సార్. అదే కదా అదే పిల్లలకి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది, వాళ్ళకి ఏం అర్థం రేపు కావట్లేదు. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఓన్ గా కూడా రాయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటది కదా సార్, అట్లా అని. ఇంకోటి మనకి విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా భాష రాదు. ఆ సబ్జెక్ట్ తెలిస్తేనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో రాయగలుగుతుంది. అదే సార్, ఆ విషయం తెలవాల, విషయం తెలిస్తేనే. విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇది ఉండదు, లాంగ్వేజ్ రాదు. కాబట్టి వాట్ అబౌట్ ద మ్యాటర్ ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ మ్యాటర్ తెలియకుండా ఏం చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జైనిజం? వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జైనిజం? జైన మతంలో ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏంటేది? ట్రూత్, నాన్ వైలెన్స్, అపరిగ్రహ, అనాస్థేయ, నాట్ స్టెల్లింగ్, నాట్ పొసిషన్, అండ్ ట్రూత్, వైలెన్స్, నాట్ కిల్లింగ్ living being. These are the main principle. The central idea of the Jainism was non-violence. That is very strict and rigid policy. జైన మతంలో చాలా కఠినమైన అహింసా విధానం ఉంది. ఇక్కడ నో ఫ్లెక్సిబుల్, వెరీ స్ట్రిక్ట్ 128 పేజీ నెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? జైనిజం నాన్ వైలెన్స్, నాట్ టు స్పీక్ ఏ లై, not to steal, not to acquire property. 128, not to acquire property, no property to need the man when he can achieve the moksha, achieve the salvation. No property, no possession of the property, no stealing, not to speak lie, and violence, non-violence. These are the main principles. And next, the fifth O అంటే ఐదవ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదంటే బ్రహ్మచర్య బై వర్ధమాన మహావీర. ఆయన బ్రహ్మచర్యాన్ని కూడా పాటించాలని చెప్పిండు. మెనీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడియాస్, నాన్ వైలెన్స్ వాజ్ ద మెయిన్. వై దే గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు నాన్ వైలెన్స్? ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్. ఇన్ ద సాక్రిఫైసెస్ దే క్రియేటెడ్ వైలెన్స్. దే కిల్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. యజ్ఞయాగాల పేరు మీద అనేక జంతువులు చంపడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి అందుకోసం ఆ హింసను వదిలిపెట్టాలా, అహింసా మార్గంలో పోవాలి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఇంకోటి, ఈవెన్ ద an unconscious killing of small insects, unconscious killing of small insects, who don't lose to any small insects also. For that purpose they tie the cloth to our mouth when we are speaking and when we are drinking. మూతి గుడ్డ కట్టుకొని మనం మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు కరోనాలో అదేగా చేసింది మనం కదా. కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఉండాలి, ఆల్వేస్ విత్ టై ఆఫ్ క్లాత్ టు అవర్ మౌత్. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు జీవులు లోపల పోతాయి, లోపలే బయటకు రావచ్చు, ఎన్నో జీవులు చనిపోతాయి. కాబట్టి అంత స్ట్రిక్ట్ నాన్ వైలెన్స్ మెథడ్. ఈవెన్ ద నాట్ ఓన్లీ బర్డ్స్, బీస్ట్స్, బట్ ఆల్సో ప్లాంట్స్, మెటల్స్, మినరల్స్, స్టోన్, వాటర్, ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ సోల్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ సోల్. సో వీ డోంట్ సప్రెస్ దెమ్. మనం ఏటిని మనం ఇబ్బంది పెట్టొద్దు.
జంతువులనే కాకుండా మనుషుల్నే కాకుండా మొక్కల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మనకు ఉన్నటువంటి ఐరన్ మెటల్స్ కూడా, మెటల్స్ కానీ స్టోన్స్ కానీ వాటర్ కానీ అంత స్ట్రిక్ట్ పాలసీ అన్నమాట. వెరీ స్ట్రిక్ట్ non-violence method. This practice indicated that Jains were supposed to follow very austere life. During the last stage of its development, Jainism was divided into two sects. How many sects in Jainism? Two sects. One is Shvetambaras and another is Digambaras. When the famine broke out in North India, in Bihar, for 12 years, under the leadership of Bhadrabahu, one group came to South India, particularly in Karnataka, Shravanabelagola and Mysore area. After the completion of the task, they went to North India, and some discussion about the principles of Buddhism, some difference took place. These two groups, the North Indian group and South Indian group. The North India group under the leadership of Stholabhadra and South India group under the leadership of Bhadrabahu. భద్రబాహు అనేటువంటి ఆయన నాయకత్వంలో ఉత్తర భారతదేశంలో కరువు వచ్చింది. భయంకరమైనటువంటి కరువు వచ్చింది ఒక 12 సంవత్సరాలు. ఆ 12 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు భద్రబాహు నాయకత్వంలో వీళ్ళు కర్ణాటక ప్రాంతానికి, శ్రావణ బెలగోళ ప్రాంతానికి, వీళ్ళు మైసూరు దగ్గరకి వచ్చారు. ఇక్కడ ఉండి కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ పోయారు మళ్ళీ ఉత్తర భారతదేశానికి. అప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఎవరంటే స్థూలభద్రుడు. వీళ్ళిద్దరికి డిస్కషన్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, జైన మతానికి సంబంధించిన కొన్ని సిద్ధాంతాలలో తేడాలు వచ్చినాయి. నార్త్ ఇండియన్ జైన్స్ under the leadership of Stholabhadra, named as 128 on my page number, they were as Shvetambaras. The group video పెట్టలేదులే, only audio. Okay, who were the Shvetambaras? South. Shvetambaras were in North India. They wore the white cloths. The North Indians are Shvetambaras, South Indians are Digambaras. Digambara means they wore sky clad, అంటే without cloths, no cloths. That is under the leadership of Bhadrabahu. This is the two groups, two sects in Jainism. One is Shvetambaras and another is Digambaras. The Jaina organized the existence of God. Sir, Shvetambaras ఏ కలర్ డ్రెస్ వేసుకునేవారు సార్? White. What about Shweta? What is the meaning of Shweta? White. Shwetavarna means white. They White. wore the white cloths only. But Digambaras without cloths. What they expressed? Sky clad. ఆకాశమే మా వస్త్రం. ఏమని చెప్పేవాళ్ళు వాడు? ఆకాశమే మా వస్త్రం అని చెప్పేవాళ్ళు. అంటే బట్టలు లేవు అన్నమాట వాళ్ళకి. ఈ విధంగా అంటే దిస్ ఈజ్ సింబల్ ఫర్ ద గ్రేట్ రెనౌన్సియేషన్. అంటే ఆయన ఇంటి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసులో ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిండు వర్ధమాన మహావీర? 30 age లో. He searched for knowledge for how many years? He took how many years for searching knowledge, searching for truth? 12 years. When he attained Kaivalya, when he attained Kaivalya, 42 age. How many years he preached? How many years he preached what he found the truth, about the truth? For 30 years. Where he was died? What is his last life?
Rajgiri. No Rajgiri. What about another name? Pavapuri. Yes, Pavapuri. Okay, right. What about the God? What is his opinion about the God? He gave second position, but Gautam Buddha was silent about the God, but he gave some importance to the God. But after the Jinnah, what is Jinnah? Jinnah was conqueror. When he attained the enlightenment at the age of 42, he became Jinnah. What is the meaning of Jinnah? Conqueror. Jinnah means conqueror. The followers of Jinnah is called Jains. Who are the Jains? The followers of Jaina. How many Tirthankaras in Jainism? 24. The purification, which was the main purpose of living. The Jaina principle clearly stated that purification of the soul. What about the soul? What about the God? The purification, the purified mind is called God. Those who are purified, స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసు, పవిత్రమైనటువంటి మనసు ఎవరికి ఉంటుందో వాడే దేవుడు. ఈయన ప్రకారం దేవుడు ఎవరు? According to Jainism, who were treated as God, those who have the purified mind is called. It would not ever be a right path of the salvation in this sense. Mahavira disagreed with the thought of the Upanishad speech teacher. Silence. Hello, mute. Okay. Doctrine of Jainism. What about the Jainism has no prescribed rituals. There is no rituals. Rituals are in Hinduism. The sacrifices are in Hinduism. హిందూ మతంలో అంటే వేదిక మతం, వైదిక మతంలో కర్మకాండలు, యజ్ఞయాగాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. The Jaina teachings denies the what about their opinion on the God? They denied the existence of God. వాళ్ళు దేని వ్యతిరేకించారంటే దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని జైన మతం అనేటువంటిది వ్యతిరేకించింది అనమాట. దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ఎవరు వ్యతిరేకించారు? వీళ్ళు. తర్వాత జైన మతం అండ్ సుప్రీం డైటీ యాజ్ ఎ క్రియేటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ and holds that universe functions according to eternal laws caused by the consequences. The Jains believe that man is the subject to the consequences of his own acts. What about the varna decided by our previous birth? అంటే కర్మ ప్రిన్సిపల్. నువ్వు గతంలో చేసుకున్నటువంటి దానికి ఇప్పుడు నువ్వు తక్కువ కులంలో పుట్టడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటిదంటే నువ్వు గత జన్మలో చేసినటువంటి కర్మలు అనేటువంటిది. అకార్డింగ్ టు జైనిజం, every object has a soul. Every religion in India, in the world, agreed the soul. Every religion induct pain, even on stone. Jainism lays emphasis on good conduct. It emphasis about the good conduct and good morality of the person. It prescribed 5 rules to conduct, and these are the abstention from what about the 5 principles of Jainism? Everybody know. Who added the 5th principle of Brahmacharya? The Jains believe in karma. Yes, the Jainism believe in karma. The Jainism believe in karma, rebirth. Yes, Jainism believe karma, rebirth. According to Jainism, silence. Hello. ఓకేనా? సరే.
Three Ratnas are so important in Jainism. Three jewels, three gems in Jainism is called right action, right belief, and right knowledge. Right action, right belief, and right knowledge. We have to believe the Jainism. We have to know about the Jainism, and we have follow the Jainism. First, we believe. We have to believe the Jainism, and we have to know about the Jainism, and we have follow the Jainism is the most important, which is called three Ratnas, three gems in Jainism. Spread of Jainism. Mahavira organized a religious order of his followers. They were the tour to South India. The spread of Jainism. It is Jainism only limited in India compared to Buddhism. Buddhism spread to Southeast Asian countries, East Asian countries, and Sri Lanka. But the Jainism only spread in India. Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Andhra, Telangana area. They were the tour to South and Western India, spread to teaching of the Jainism. Jaina matam ఓన్లీ భారతదేశంలో మాత్రమే విస్తరించింది. భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, రాజస్థాన్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ హలో Sir, please give some important answers, no, sir? ఇస్తే సాగు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం. To mute themselves. ఒక్క నిమిషం ఇస్తలే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ఇస్తలే కానీ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ జైనిజం. జైనిజం ఆ మత వ్యాప్తి ఎలా జరిగింది, ఎక్కడి వరకు పోయింది. ఇంకొకటి, జైన మతం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఇండియా. ద మౌర్యన్ కింగ్ చంద్రగుప్త మౌర్య patronized Jainism. He converted to Jainism and he performed the Sallekana Vrata. What about Sallekana Vrata? Physical torture without taking food and water. అయితే జైన మతంలో ఒక వ్యక్తి మరణించాలనుకుంటే ఫుడ్, వాటర్ ఏమి తీసుకోకుండా వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ శరీరాన్ని మొత్తం కూడా ఎండబెట్టుకొని చనిపోవాలి. అంటే ఇలాంటి దాన్ని ఫాలో అయినటువంటి ఆయన ఎవరంటే చంద్రగుప్త మౌర్య. ఈ అబ్డికేటెడ్ ద థ్రోన్ టు హిజ్ సన్ బిందుసార. ఇండియన్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ తన సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి పాలకుడు ఎవరంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. He was the great king 129.
he was the great, వినండి పేజ్ నెంబర్ తర్వాత, కానీ he was very great king. He patronized Jainism and he came to South India. Chandragupta Maurya came to South India and performed Sallekana Vrata at Shravana Belagola at the hill in Shravana Belagola, which is as famous as Chandragiri. ఇక్కడ శ్రావణ బెలగోళ ప్రాంతానికి వచ్చి ఆయన ఏం చేసినంటే సల్లేఖన వ్రతం అనేటువంటి ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆహారం నీళ్లు ఏమి లేకుండా ఆయన ఈ వ్రతాన్ని చేసి అందులోనే మరణించిండు. తన సింహాసనాన్ని వాళ్ళ కొడుకైనటువంటి బిందుసారుడికి ఇచ్చిండు. హి వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు జాయిన్ ఇన్ బుద్ధిజం. అంటే ఈ రాజు ఈ మతాన్ని పోషించిండు అనమాట. ఈ ప్యాట్రోనైజ్డ్ ద జైనిజం. తర్వాత చంద్రగుప్త మౌర్య, ద కళింగ రూలర్ Kharavela also patronized. The Kalinga ruler Kharavela also patronized the Jainism. Okay. And the Rashtrakuta kings also patronized. The Rashtrakuta kings, Amogha Varsha, he was the famous king of Rashtrakuta dynasty. He wrote Kaviraja Marga. He also patronized. The Kalyani Chalukya rulers with the capital of Kalyani, they also patronized the Jainism. The early Kakatiya rulers, the feudatory rulers of Kakatiya dynasty, Betarazu, Prolarazu, they also patronized the Jainism. So it also spread to Gujarat and Rajasthan. Their constructions also at Mount Abu, where they patronized the art and architecture. They patronized their art and architecture in Mount Abu of Rajasthan. The Jaina literature also made 3 branches. Jainism spread in Kalinga and later it spread to Tamil Nadu. It also gradually spread to Rajasthan, Malwa, Gujarat. It became the popular among the trading community. The Jainism became very popular in trading community because of the traders did not participate in the agricultural activities in ancient and medieval period. After the completion of Vedic period, వీళ్ళు వైశ్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు జైన మతాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించారు. దీన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటిదంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం అనేటువంటిది ఫస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వ్యవసాయం నుంచి కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు. దే స్టాప్డ్ ద అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎంకరేజ్డ్ ద జైనిజం. అండ్ ఎటు శ్రావణ బెలగోళ వన్ గోమటేశ్వర బాహుబలి స్టాట్యూ లొకేటెడ్ ఎటు శ్రావణ బెలగోళ. గోమటేశ్వర విగ్రహం. Gomateshwara, the Vaishyas are the great devotees of Gomateshwara. So they became the Gomateshwara devotees became Gomatlu. Gomati became Komatlu. Komatlu ante Vaishyas. Ante ikkada entadante they were the devotees of Jainism because of very strict non-violence method. They are not relation with okay. Sorry. What about the Jainism? The Vaishya community, particularly the Vaishya community patronized Jainism because of they are not participating any agricultural activities and they are not suppression of any type of animals. వాటిని కూడా వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు కాబట్టి జంతువులు కానీ తర్వాత ఇంకోటి క్రిమి సంహారక మందులు అనేటువంటి వాడి క్రిములను చంపటం, ఇన్సెక్ట్స్ అనేటువంటి వాటి సంపర కాబట్టి అగ్రికల్చర్ లో వాళ్ళు లేరు కాబట్టి సో ఇట్ వాజ్ ప్యాట్రోనైజ్డ్ బై ద వైశ్య క్యాస్ట్ ఎలాంగ్ విత్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ వర్తమాన ఎలాంగ్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య అండ్ దెన్ Kalinga Kharavela, the Rashtrakuta rulers and the Kakatiya rulers also patronized. The Jaina literature is made up the 3 branches. What type of 3 branches? The philosophical works.
the philosophy of Jainism, and texts, and also wrote the secular writings. 3 type of literature encouraged by the Jaina scholars. These mainly compromise of the poetry, fables, grammar, drama. A large number of these writings are still in manuscripts from and found in the shrines of Gujarat and Rajasthan. In later period, they used to Sanskrit. First, they used Prakrit and Ardhamagadi script. What about the language of Jainism, Jaina literature? Jaina matamlo ఏ విధమైనటువంటి భాష అనేటువంటి దాన్ని వాడారు. ప్రాకృతి అండ్ అర్ధమాగది they used Ardhamagadi and Prakrit, and later they used Sanskrit. The Jaina literature also in Sanskrit, the Buddhist literature also in Sanskrit, like the Vedic literature. The Vedas written in the language of Sanskrit, and they are dead against the Jainism and Buddhism were the dead against of the Sanskrit language, dead against of the Vedas. But after some time, the language also changed. In the place of Prakrit, they also introduced Sanskrit. అంటే ఇక్కడ అసలు ఇది సింపుల్ లాంగ్వేజ్. వాట్ అబౌట్ ద వేదిక లాంగ్వేజ్? వేదిక లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్. వేదాలు ఏ భాషలో రాసినాయి? సంస్కృతంలో. సాక్రిఫైసెస్, రిచువల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సంస్కృతానికి సంబంధించినటువంటి. కానీ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఈ వేదాల మీద వ్యతిరేకంగా, కర్మకాండల మీద వ్యతిరేకంగా, మోక్షం అనేటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయి అంటే జైన మతం అనేటువంటిది వచ్చింది. జైన మతం ఏం చెప్పిందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ అండ్ కామన్ లాంగ్వేజ్. ద ప్రీచర్స్ ఆఫ్ వర్ధమాన మహావీర preached his teachings in common language and simple language, even the layman also understandable. So it became popular religion. It became name and fame in only the downtrodden people. So they liberated the Jainism. The principles of Jainism liberated the peoples from the rituals and sacrifices. What about the rituals and sacrifices? These are the very expensive. The rituals and sacrifices are very expensive. That is only for the Brahmins. But about the salvation, about the moksha, మరి ఇది ఏం చేసింది జైనిజం? ఈజీగా ఎలా నీకు సాల్వేషన్ వస్తుంది, how you can attain the moksha, how you can attain the salvation, సింపుల్ మెథడ్ లో చెప్పింది. ఎలా చెప్పిందంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద 4 principles of వర్ధమాన మహావీర and the fifth principle added by the four principles by Parshvanatha and 5th principle by Vardhamana Mahavira. What about the contribution of the Jainism? What about the contribution of Jainism? What they contributed? The language, the simple language and common people language in the place of Sanskrit language. They used during Rigvedic period and later Vedic period, the literature of Vedic period completely, Sanskrit language. That is only the elite language. అది ఏ భాష అంటే అందరు కూడా బాగా రిచ్, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు, అది కామన్ పీపుల్ కు పనికొచ్చేటువంటి లాంగ్వేజ్ కాదనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేసిందంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో, వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. తర్వాత ద జైనా టెంపుల్స్. వేర్ వర్ ద జైనా టెంపుల్స్ లొకేటెడ్? ద జైనా టెంపుల్స్ లొకేటెడ్ ఎట్ రాజగృహ, తర్వాత గిర్నార్ ఇన్ గుజరాత్, రాజగృహ ఇన్ బీహార్, అండ్ మౌంట్ అబు ఇన్ రాజస్థాన్, and those located at Madura, Bundelkhand, and central and southern India. The Jaina temples, which is called Basadis. Jaina temples ఏమంటారంటే బసదీలు అంటారు. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే రాజగృహలో ఇన్ బీహార్,
Girnar in Gujarat, Mount Abu in Rajasthan, then Madura and Bundelkhand in central India and South India. And of the finest example of the field of art and architecture, some standing and seating. Standing statue. What about the standing statue? The Bahubali statue of Gomateshwara at Sravana Belagola, and sitting statues, some images found at Bhuvaneshwar also. The carving at Satagraha and Satabakara and other medieval reliefs. Kandagiri caves. Kandagiri caves. Caves also established high standard of iconography. Attend the Jainism. Some of the caves have beautiful carving representing the Tirthankaras. Jainism also contributed to the development of art and architecture. The development of art, the development of architecture by the Jainism. The beautiful caves, the beautiful Jaina temples also founded. What about the Mount Abu and Madura, Bundelkhand, Rajagruha, Girnar were the important constructions. The important constructions founded to these places. What about the status of women? Status of women in Jainism. Jainism treated within the same code of ethics as that is prescribed for the men. The same rules apply to the women. What rules apply to men, the same rules also apply to women. However, the status of women in Jainism differs between the two main sects. In the two main sects of Jainism, Svetambaras and Digambaras, the Svetambara and Digambara rules also different about the women. What is that? The Jainism prohibited the women. The Jainism prohibited the women from appearing naked. This is only the sky-clad only followed by the men, but not. What about the Digambaras? The Digambara only followed by the man, not women. It is for this reason that Digambaras, who considered renunciation of the clothes necessary to moksha, say that the women cannot achieve moksha. Why they left the women for naked clothes? There is no necessary of moksha to the women. On the other hand, Svetambaras, who allowed sadhus to wear the clothes, believe that women can achieve moksha. Some Jains considered women to be Hello. Yeah. Okay. That in Jainism, the women's influenced. What about the women in Jainism? They influenced. According to Svetambaras, 19th Tirthankara, Mallinada was the woman.
జైన మతంలో 19వ తీర్థంకరుడు ఉండు. ఎవరి ప్రకారం అంటే శ్వేతంబర్ల ప్రకారం ఈ మల్లినాథుడు ఎవరయ్యా అంటే ఉమెన్ అని చెప్తా. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 24 తీర్థంకరులలో ఒక తీర్థంకరుడు, ఆయన 19వ తీర్థంకరుడు ఈ మల్లినాథుడు ఆయన పేరు. ఆయన ఏమంటారంటే ఆయన ఉమెన్ అనేది ఒక శ్వేతంబర్ల యొక్క ఒపీనియన్ అన్నమాట. ఇక మహావీర రిజెక్టెడ్ ద ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్, కన్జర్వేటివ్ ప్రిన్సిపల్. ఇంకోటి మహావీర గేవ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ వాజ్ 24th తీర్థంకర. వర్ధమాన మహావీరుడు ఏమన్నాడంటే స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు కూడా సమానమే, ఇద్దరు సమానమే. అయితే ఇక్కడ ఎందుకంటాడంటే ద ఉమెన్స్ వర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ బై ద మ్యాన్ ఎట్ దేర్ హౌస్, ఎట్ దేర్ రెసిడెన్స్. వీళ్ళు ఏమైపోయారు, స్త్రీలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇళ్లలో వివక్షతకు గురి అయిపోయారు, వాళ్ళు తక్కువగా చూశారు. ఇంకోటి దేర్ ఈజ్ నో రెస్పెక్ట్ టు ద ఉమెన్. కాబట్టి ఈయన ఏమంటే ఇన్ జైనిజం వర్ధమాన మహావీర గేవ్ ఈక్వల్ స్టేటస్ టు ఉమెన్. స్త్రీలకు సమానమైనటువంటి హక్కులు ఇచ్చిండు వర్ధమాన మహావీరుడు. ఎందుకు ఇచ్చిండంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా చూడబడ్డారు, ఇంట్లో అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురయ్యారు అని భావించిండు. ఇక ఇంకొకటి ఈ వాంటెడ్ ద ఉమెన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. మహిళలు అనేటువంటి వాళ్ళు అన్ని రంగాలలో ఉండాలి అని చెప్పిండు. అండ్ ఈ ఆల్సో ఇంపోజ్డ్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ టు ద జైన అసెటిక్స్. జైన మతంలో ఉన్నటువంటి సన్యాసులకి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టిండు. ఇంకోటి అండ్ he gave more importance to women, though they gave the importance to women, but it was not familiar to Buddhism. It was not familiar to Buddhism. అంటే బౌద్ధ మతం అంతా ప్రఖ్యాతి, బౌద్ధ మతం అంతా ఫేమస్ కాల, జైన మతం అంత ఫేమస్ కాల. జైన మతం it is only the Jainism only famous in India, but not equal to Buddhism. బౌద్ధ మతం అంతా ఫేమస్ ఇండియాలో కూడా కాల. ఎందుకు కాలేదంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్, దేర్ స్ట్రిక్ట్ నాన్ వైలెన్స్ మెథడ్. కఠినమైన అహింసా విధానం వల్ల జైన మతం ఫేమస్ కాలేకపోయింది భారతదేశంలో. ఓకే, ఇదన్నమాట. స్త్రీలకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ బుద్ధిజం. ఇట్ ఆల్సో ఫేమస్. బుద్ధిజం became famous in the world. What is the successfulness of China at present? చైనా దేశం ప్రస్తుతం సక్సెస్ కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఫాలోడ్ ఆఫ్ ద బుద్ధిజం అండ్ బుద్ధిజం ప్రిన్సిపల్స్. ఇట్ ఇంపాక్టెడ్ ద ఆసియన్ సివిలైజేషన్. బౌద్ధ మతం అనేటువంటిది ఆసియా నాగరికతను కూడా ప్రభావితం చేసింది. దీనికి ప్రధానంగా ఏంటిదంటే గౌతమ్ బుద్ధ ఫౌండెడ్ ద బుద్ధిజం. ఇంకోటి ఇట్ అరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. బౌద్ధ మతం ఎక్కడ పుట్టిందంటే భారతదేశం. అండ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ టు చైనా, జపాన్, శ్రీలంక, జావా, మలయ, ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్ కదా. భారతదేశంలో పుట్టింది, అనేక దేశాలకు విస్తరించింది. ఈ భారతదేశంలో ఈ బుద్ధుడు పుట్టిన ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతాన్ని చూడటం కోసం, బుద్ధుడు తిరిగిన ప్రాంతాన్ని తిరగడం కోసం హుయాన్సాంగ్, పాహియాన్ వీళ్ళందరూ కూడా చైనా నుంచి వచ్చారు. భారతదేశంలో బౌద్ధ మతాన్ని గురించి
చూడటం కోసం ముఖ్యంగా వచ్చినటువంటి ఆయన ఎవరంటే హుయాన్ సాంగ్. ఈయన రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంటిదంటే సియుకి అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాసిండు. ఈ wrote సియుకి. ఈ విజిటెడ్ హర్షవర్ధన పీరియడ్. హుయాన్ సాంగ్ విజిటెడ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ హర్షవర్ధన పీరియడ్. Yes, because of the Buddhism. He wanted to see the Buddha's birthplace. బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి ప్రాంతాన్ని చూడడం కోసం భారతదేశానికి వచ్చిండు. సియుకి అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి చైనా యాత్రికుడు హుయాన్ సాంగ్. గౌతమ్ బుద్ధ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. ఇతడు ఇలా నాన్న. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ శుద్ధోదన. శుద్ధోదన వాజ్ హిస్ ఫాదర్. Father name Suddhodana. His mother Mayadevi. His mother was Mayadevi. He was born in 563 BCE. అతను ఏంటిదంటే 540. వర్ధమాన మహావీరుడు 540. He was 563 BCE. His original name was Siddhartha. His original name was Siddhartha. After 9 days of his birth, after 9 days of his birth, his mother Mayavati died. Mayavati died. So he was grown up by his stepmother Gautami. He was grown up by his stepmother Gautami. So he became Gautama. What is early name? Siddhartha. After grown up by his stepmother Gautami, he became Gautama. He became Gautamudu. So he belonged to Sakya Kshatriya branch. Vardhamana Mahavira belonged to Gnatrika Kshatriya branch. He belonged to Sakya Kshatriya branch. He was from his birth village was Lumbini. What is the name of his birth village? Lumbini. Very near to Kapilavastu. Very near to Kapilavastu of Foot Hills of Nepal. Foot Hills of Nepal. Yes, he belonged to Kshatriya. Sakya. Kshatriya Sapu Sakya branch. He married Yasodhara. She was very beautiful girl. And they gave birth to Rahul. His son name was Rahul. His son name was Rahul. He enjoyed. And like Mahavira, he also spent household life. What about household life? That is the second stage of the man. What is the first stage? Bachelor. What about the second stage? Grahastha. What is the third stage? Vanaprastha. What about the fourth place? Sannyasa. So yes, he married. Inkoti. He left his house at the age of 29. At the age of 29, he left his house. In his life, 5 more incidents are very important. What is that 5 more incident? Which is called Panchakalyanis. What about the Panchakalyanis? In Buddha's life, 5 important incidents are most important. What is that Panchakalyanis? The first is birth. The second is the great renunciation. Great renunciation. And third, enlightenment. What about the third Kalyani? Enlightenment. What about the fourth? Dharma Chakra Pravartana. That is the fourth stage of Buddha's life. What about the fifth stage? Mahaparinirvana. Mahaparinirvana.
What about the 5 stages of Buddha's life? Panchakalyani's birth. What about the symbol of birth? What about the symbol of birth? Lotus. What about the symbol of birth? Lotus. What about the second stage of great renunciation? Symbol of horse. He left the family life. What about the third stage? Enlightenment. What is the symbol of enlightenment? Sal tree. Sala vruksham. What about the fourth stage? Dharma Chakra Pravartana. That is, Dharma Chakra Pravartana is symbol of wheel. What about the fifth stage? Mahaparinirvana. And death. At the age of 80, he was died. Okay, which is called Mahaparinirvana. That is a symbol of stupa. These are the 5 Panchakalyanis in his life. At the age of 29, one day he went to Kapila Vastu streets. Kapila Vastu streets, and he saw the 4 great scenes. And he saw the 4 great scenes at Kapila Vastu streets. What is that? The 4 great scenes. Hello? Mute. One day he saw the 4 great scenes. What about that 4 great scenes? Hello? Dukha, Samudaya, Nirodha, and Marga. These are the 4th truths. Wow. These are the 4 great scenes at Kapilavastu street. What he saw at Kapilavastu streets? Old man, patient, dead body, and 4 was ascetic. He saw the 4 great scenes at Kapilavastu streets. What is that? The first person is the old man. He is suffering with some problems. Old man. And the next, dead body. He saw the dead body. The third is the second is patient. The third is dead body, and 4th was sannyasi. After saw these great scenes, he was deep impressed with these incidents, and he decided to left the family life and household life. He wanted to search for the truth. And he wanted to search for the truth. So, he wanted to search for the truth. And these are the what are the Panchakalyanis? And his teachings are rationality. His teachings are reality. Inkoti, he taught in a very simple method. His preachings are a very simple method. And he did not give value to the God. Inkoti, దేవుడు అనేటువంటి వాణ్ణి అడిగితే అసలు దేవుడు ప్రస్తావన లేదు. He was silence about the God. But in Jainism, they gave importance to God after Jina. But here there is no importance to the God. There is no importance to God. And he discussed. He did not discuss about the soul. And worldly minded problems.
And he made the code of conduct. Buddha made the code of conduct to his followers. And what are the principles of the, in Buddhism, four noble truths are very important. What are the four noble truths in Buddhism? 4 ఆర్య సత్యాలు. The world is full of sorrow. The world is full of sorrow or misery. ప్రపంచమంతా దుఃఖమయం. What is the cause for the sorrow? What is the cause for the misery? The desire is the cause for the misery. Why? The people want desires because of the ignorance. Due to ignorance, the desires origin. So he wanted, so the ignorance can be prevented through the Ashtanga Marga. ఏం చెప్పిండు? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం? ప్రపంచం అంతా దుఃఖమయం. దుఃఖానికి కారణం కోరికలు. కోరికలు ఎందుకు వస్తాయంటే ఇగ్నోరెన్స్, అమాయకత్వం వల్ల. ఇగ్నోరెన్స్, అమాయకత్వాన్ని మనం అంతం చేస్తే కోరికలు పోతాయి. కాబట్టి అంతం చేయాలంటే ద ఇగ్నోరెన్స్ కెన్ బి destroyed through the Ashtanga Marga. How we can destroy the ignorance? Through Ashtanga Marga. What about the Ashtanga Marga? Right view, right vision, right mindedness, right speech, right meditation, right livelihood, right behavior, right thinking, right meditation. These are Ashtanga Marga. What is his principles? He also opposed the superiority of Vedas and authority of the Brahmins. The Brahmins enjoying with high position. They were the representative of the gods. Okay. So, what about the 3 Saranas? What about the 3 Saranas in Buddhism? Buddham Saranam, Gacchami. Sangam Saranam, Gacchami. Dharmam Saranam, Gacchami. So, first, ఏం చేయాలా? Against the superstitions. Against the superstitions and against the rituals, against the sacrifices. Why the Buddhism and Jainism originated? What is the main purpose of the 62 religious branches originated? Sacrifices. Satisfaction or sacrifices? Against salvation. How they perform? If they performed the sacrifices, if they perform the rituals, the man can attain salvation. But what about the common people? But what about the downtrodden people, lower caste people? They are not eligible to attain the salvation, and they are not right to perform of sacrifices. What is the meaning of Arya?
What is the meaning of Arya? Sir. Respected. Sir. Respected. Arya ante అర్థం ఏంటిదంటే జనరల్ అమ్మా, జనరల్. ఏం పేజీ ఏం లేదు. ఏం చెప్తాం ఎలా? Only noble birth people can attain salvation. కాబట్టి అందుకోసమే కామన్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళ భయాలను పోగొట్టడం కోసం ఈ మతం అనేటువంటిది ఉందన్నమాట. ఓకే, కామన్ పీపుల్ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి భయాలను పోగొట్టడం కోసం ఇది వచ్చింది. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పేజ్ నెంబర్ 132, తెలుగులో 126. What are the principles of Buddhism? 4 noble truths, 4 Arya Satyas. What are that 4 noble truths? The world is full of misery. The world is full of sorrow. What is the cause for the sorrows? Desire. Desire is the main cause for the sorrow. మన దుఃఖానికి కారణం ఏంటంటే కోరికలు. కోరికలు ఎందుకు కలుగుతాయి? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద వాంట్స్? ఇగ్నోరెన్స్. Ignorance lead to desire. How we can destroy the ignorance? Through the Ashtanga Marga. Through the follow of the Ashtanga Marga. What about Ashtanga Marga? 8 principles. Right view. Right vision. Right understanding. Samyak. Right understanding. 8-fold path. Which Ashtanga Marga is called 8-fold path. What is that? Right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right thinking, right concentration. Buddha, like Mahavira, he believed in the theories of karma and rebirth. What about karma? Karma and rebirth. Every religion believed in karma and also rebirth. Buddhism also believed, Jainism also believed. Karma decides our future births. Karma decides our future births. And the spread of Buddhism, it spread not only in India, but also spread to world, because of it is dead against to sacrifices. ఇది దేనికి వ్యతిరేకం అంటే విపరీతమైనటువంటి యజ్ఞయాగాలు. And also against the caste system. Buddhism fought against the caste system. There is no caste discrimination. And also gave importance to democracy. And he taught, and he started his preachings only, Pali language. What about the language? Pali. But not in Sanskrit language. But not in, his preachings are not in హలో సార్. మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారా? హలో 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 సార్.
హలో సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు. హలో హలో క్లాస్ కంప్లీట్ అయిందా? క్లాస్ కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయ్యింది కాలుగా ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. కంప్లీట్ అయింది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను కదా. Task is not completed. క్లాస్ Sir is in mute. మ్యూట్ లో పెట్టారు సార్, మ్యూట్ లో పెట్టారు, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కానీ మ్యూట్ లో పెట్టారు. కంప్లీట్ కాలేదు. హలో చరణ్, ఎవరు మాట్లాడే? నారాజా? బాగా గుర్తుపట్టావే. నారాజ్. నారాజ్ ఏం చేసావు? నారాజ్ నారాజ్ ఎవరు?